Είμαστε στον αέρα, we're live. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Είμαστε λοιπόν εδώ, που στο χώρο του HairDressing News, μέσα στο Hairfest, και είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς που έχουμε κοντά μας τον κύριο Πάλμερ. Οκ, καλησπέρα και από μέναν, τούτη φορά είμαι ο μεταφραστής. Οκ, έχουμε εδώ, we have, it's our pride to have you on our show. Thank you very much. It's for me as well. It's wonderful. Επίσης για τον ίδιο, ναι. Yeah. Είναι υπέροχο. And I didn't realize we were going to be live as well. Wow. Δεν του είχαμε πει ότι θα είναι live. Είναι live και μάλιστα έτσι έχει συνηθίσει κιόλας ο κόσμος του HairDressing News να παρακολουθεί όλες τις συνεντεύξεις. Βγαίνουμε πάντοτε live, είμαστε ο εαυτός μας και λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Okay, basically, HairDressing News is about live. Yes. We come out live and we speak, speak freely about our inspiration and all that you're about that. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πει ο κύριος Πάλμερ πώς είδε την διοργάνωση, πώς είδε αυτό το event που έγινε μετά από αρκετό καιρό, εννοείται, στην Ελλάδα και μετά από όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία βιώσαμε όλοι. Λοιπόν, και γενικότερα να μας μιλήσει για την ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε να ξανασυναντηθούμε και πάλι στα μεγάλα πλατό. Okay. How do you find this event, How did you find the feeling, the event, the organization? Do you know what? This is the first time that I've been here. Είναι πρώτη φορά που έχει έρθει η Θεσσαλονίκη. Now, I do know of, the previous events that were put together and followed them. Γνωρίζει και τα προηγούμενα event που είχαν οργανωθεί από τη Hairfest και τα ακολουθούσε και τα παρακολουθούσε. And I get an opportunity to go a lot of these things around the world. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, έχει πολλές ευκαιρίες να πάει σε πολλά από αυτά σε όλο τον κόσμο. This is one of the best venues that I've been to. It's glorious. Είναι από τα καλύτερα event που έχει βρεθεί. Είναι μεγαλείο. I was told it was an old leather factory from before the war. Τον είχαν ενημερώσει ότι εδώ ο χώρος ήταν παλιό εργοστάσιο δερμάτων πριν τον πόλεμο. And to be honest, it's got the right atmosphere, but the size, everything is perfect. Έχει τη σωστή ατμόσφαιρα, εκτός από αυτό, το μέγεθός του, το ύψος, όλο το σκηνικό είναι τέλειο. I think what's impressed me as well, the design, the way the stage has been built, the seating for the audience, but then again you've got the fantastic little booths around the area. Αυτό που τον εντυπωσίασε είναι εννοείται το stage, όλος ο φωτισμός, αλλά και ο κόσμος εκεί που έχει τοποθετηθεί για να το δει, και βεβαίως όλα, ας το πούμε έτσι, οι εκθέσεις που είναι γύρω-γύρω χωρίς να υπερβάλλει κάτι παραπάνω από το άλλο, να μην είναι αυτό το υπερβολή. See, for me, this is much more personal and for me much more exciting than Salon International. Για τον ίδιο είναι πάρα πολύ πιο προσωπικό αυτό το event από ότι είναι το Salon International. Είναι πιο προσωπικό για αυτό. And you know that each of these people here, if we were the size of Salon International, they never have a chance to interact with us and, be as close and involved. So it's a perfect venue. Είναι ακριβώς όσα άτομα πρέπει, γιατί όταν είναι πιο μεγάλο από αυτό, όπως είναι στο Salon International, δεν μπορείς να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με το κοινό. Σε αυτή τη φάση θα θέλαμε να μας πει όμως παράλληλα, και επειδή παρουσίασε σε ενότητες ένα φαντασμαγορικό σοου, θέλουμε να μας πει λοιπόν ποια ήταν η δική του πηγή έμπνευσης και το μήνυμα που ήθελε να περάσει στον κόσμο μέσα από αυτή την παρουσίαση. Okay. Seeing your show, Dove, what was the inspiration and generally the feeling you wanted to give at this venue? Okay. I wanted to give a more close and personal sort of feeling, so actually involve with the audience. Ήθελα να δώσει κάτι πιο προσωπικό ώστε να έχει αλληλεπίδραση με το κοινό. I wanted to have a few laughs and a few jokes to keep it warm and again personal. Ναι, ήθελε αυτό να είναι αυτό που λέμε, να το πω, αυτό το λίγο, δεν πειράζει να είναι λίγο πιο personal, σαν πιο αυθόρμητο. But my main sort of feeling was that I wanted to give them a journey from foundation dynamics up to something creative, up to something, advanced. Αυτό που ήθελε να μας δώσει είναι ένα ταξίδι από τις βάσεις μας, να πάμε στη βάση, να πάμε στο ενδιάμεσο και να πάμε και στο πολύ advanced. Ένα ταξίδι της κομμωτικής. The hair, as you saw, some of it was quite raw and textured. That really was influenced by the concept of sort of the
the late 70s, early 80s punk scene. Άμα δείτε ότι το μαλλί ήταν αρκετά ακατέργαστο, θα το έλεγα ομό, είναι επηρεασμένο αυτή η υφή, είχε πολύ υφή, από τη σκηνή του punk στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ας πούμε, άμα κάνω σωστά τη μετάφραση, αρχές του 80. And it's funny, yes, people have talked about punk, they've talked about other things. Έχουν μιλήσει όλοι, βεβαίως, το έχετε ξανακούσει για punk και για άλλα κινήματα. But what's been happening in my life as I've gone along, I didn't like punk before. Now I've got older and I've created a different taste, a different feeling in my mind. Now I'm into it and I understand it more. So that excitement for me is fresh. Αυτό που γίνεται με το punk για τον ίδιο είναι ότι δεν το γούσταρε τότε. Αλλά τώρα στη φάση που είναι παίρνει πηγή έμπνευσης και το καταλαβαίνει καλύτερο και γι' αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι fresh, it's something fresh for you, something new. Είναι κάτι τελείως φρέσκο για τον ίδιο. Εδώ λοιπόν τώρα θα ήθελα να τον ρωτήσω, επειδή έχει μια μακρά διαδρομή στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει εργαστεί και για τους μεγαλύτερους οίκους κομμωτικής παγκοσμίως, λοιπόν, και έχει και ο ίδιος μια λαμπρή καριέρα και μέσα από την δική του ενασχόληση με την εκπαίδευση. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελα να περάσει αυτή τη στιγμή στον κόσμο του hairdressing news και γενικότερα στους Έλληνες κομμωτές σχετικά με την αναβάθμιση λοιπόν που θα πρέπει να έχει ο επαγγελματίας κομμωτής. Okay. What he's asking is, you've done so many things in your career. You've worked for... You are Dove Palmer, let's just put it that way. I'm not going to translate, okay? You've done so, but what is the message you would like to give to the people of hairdressing news and the people that are watching now? Ποιο μήνυμα, όχι πάλι? Για την αναβάθμιση των γνώσεων που θα πρέπει να έχει. Okay, and for the, let's say the increasing education, not just education, αναβάθμιση, I'm forgetting my English. Up level. How can we up level hairdressing from where it is now, though? Do you know, this is really, really interesting that you're asking this question. I just do Spanish. No, I love the way you're doing it. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ρώτησες και πώς το ρώτησες αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης. Yeah, he's asking because Planty also, his work is, what he is an educational-based hairdresser. Well, the thing about it is, in any industry, in anything, the best survive. Είναι όπως σε όλα τα πράγματα, οι καλύτεροι επιβιώνουν. The best don't worry about work. Οι καλύτεροι δεν τους ενδιαφέρει άμα δεν τους ενδιαφέρει. They are giving the best and people want that. Διότι οι ίδιοι δίνουν το καλύτερο και σίγουρα όταν δίνεις το καλύτερο οι άνθρωποι σε θέλουν. So if people want to feel stable in their job, stable in their career, stable in their lives, they've got to be good at what they do. Άμα θέλετε να νιώθετε σταθεροί στη ζωή σας, σταθεροί στην καριέρα σας, πρέπει να είσαστε καλοί σε αυτό που κάνετε. And unfortunately, just watching an Instagram video doesn't work. Ναι, λέει, δυστυχώς απλώς βλέποντας ένα βίντεο στο Instagram δεν γίνεται αυτό να γίνει. You know, I have a saying that, you know, my students say practice makes perfect. Οι μαθητές του λένε ότι practice makes perfect. Όσο πολύ προπονείται κάποιος, τόσο πιο τέλειο γίνεται. And what you need to do in education is not think about, oh, I'm gonna be a fan and like this 100 million thousand followers on Instagram because they look cool. Ναι, είναι σημαντικό στο κομμάτι όταν ψάχνεις για εκπαίδευση, δεν είναι απλώς το να μπει σε ένα τρίπ ότι έχεις 100.000 followers και είναι όλο αυτό, αλλά είναι άλλη ουσία. You need to understand your weakness. And when you understand your weakness, then you need to direct yourself to where you can get that weakness cured. Πρέπει να καταλάβεις την αδυναμία σου και θα βρεις το δρόμο το να γιατρέψεις αυτή την αδυναμία. So if your knowledge is, if you're weak on your technique and everything struggles from that, then you know you need to do foundation. Άμα η τεχνική σου έχει ελλείψεις και δυσκολεύσεις σε αυτό, τι πρέπει να κάνεις? Foundation. If you know you've got no creativity, then you need to start looking at creativity. Not just doing courses, but looking at what's happening in society, you know, with music, art and everything else. Σημαντικό για τη δημιουργικότητα. Άμα η έλλειψή σας είναι το κομμάτι της δημιουργικότητας, πρέπει να το βελτιώσετε αυτό και ψάχνοντας, όχι μέσα μόνο από την κομμωτική, αλλά από άλλα πράγματα. Από τέχνες, από αρχιτεκτονική, από χίλια δυο άλλα. My main belief is that education, unfortunately, has been the same for almost 50 years now. Λέει, το δυστυχώς υπόθεση ότι η εκπαίδευση της κομμωτικής για τα τελευταία 50 χρόνια είναι περίπου ίδια, δεν έχει αλλάξει. And I can say that because I go to
many countries, and it's always the same thing. Μπορεί να το πει γιατί ταξιδεύει όλη τη γη και σε κάθε χώρα είναι το ίδιο πράγμα. And what I'm finding mostly is people learn a haircut, but they don't learn the dynamics of how to create that Οι haircut. άνθρωποι, λέει, βλέπω ότι μαθαίνουν να κάνουν ένα κούρεμα, αλλά δεν καταλαβαίνουν τη δυναμική πίσω από αυτό το κούρεμα. So what ends up happening is when they're actually doing, they watch a demonstration or a video, they're estimating where they're pulling the hair to, Αυτό not που knowing. γίνεται είναι όταν κάνουν ένα βίντεο ή όταν βλέπουν ένα βίντεο, υπολογίζουν το που το τραβάνε, αλλά χωρίς να ξέρουν το όλο το πίσω αυτού του πράγματος. So sometimes it works and sometimes it doesn't. Μερικές φορές βγαίνει, μερικές φορές το δεν βγαίνει. I mean, for all your viewers out there, I'm sure, and I've had it as well, where you're doing a haircut and you're going, is this going to work? Για όλους τους θεατές που και ο ίδιος το έχει ζήσει, το να κάνεις ένα κούρεμα και να λες θα δουλέψει αυτό το κούρεμα ή δεν θα δουλέψει αυτό το κούρεμα. An example of that is when you do graduation. Sorry? Example of that is when you do graduation. Ένα παράδειγμα αυτού του πράγματος είναι όταν φυλάρεις μαλλιά. Everybody guesses the length. Όλοι υπολογίζουν στο μυαλό τους το μήκος του And κακόψου. quite often they either go too short or it's too long. Ή θα είναι πολύ κοντό ή θα είναι πολύ μακρύ το φυλάρι. You know? But that's because you don't have that understanding of the dynamics that creates that technique. Είναι γιατί, γίνεται αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε τη δυναμική, το πώς λειτουργεί αυτό που κάνει. Basically, I would say you have to pick a teacher that actually knows what they're talking about, not the whole flashy stuff. Είναι το πιο σημαντικό, λέει, είναι να επιλέξεις έναν εκπαιδευτικό δάσκαλο που δεν έχει απλώς τα φρουφρού, δεν είναι μόνο τα φόλο τα φρουφρού, αλλά πραγματικά που γνωρίζει αυτό που λέει. And my advice is actually to pick a professional teacher, not a salon person who's decided I'm going to teach. Okay. Η συμβουλή του είναι όταν θέλετε να το κάνετε σε πολύ βάθος, να επιλέξεις ένα επαγγελματία εκπαιδευτή που το κάνει δεδομένου, θα το κάνει συνέχεια, είναι το επάγγελμά του. Όχι κάποιον που απλώς είναι ένας κομμωτής που κάνει κάποιες στιγμές εκπαίδευση. You know, it's like boxing. Είναι σαν το boxing. If I'm going to go to a fight, I want to have a professional trainer. Όταν θα πάω να κάνω τη μάχη, θέλω να έχω ένα επαγγελματία προπονητή. Not my friend who does a bit of boxing down the gym. Δεν θέλω το φιλαράκι μου που θα κάνει λίγο boxing στο γυμναστήριο. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε αν προγραμματίζει να έχει επόμενη επίσκεψη στην Ελλάδα για κάποιο σεμινάριο ίσως, για κάποια άλλη παρουσίαση. Dove, we would like to know, Dove, Mr. Palmer, Dove. Are you planning anything coming up in Greece? So what's happening is I'm actually working with the Hue Academy. Δουλεύει μαζί με το Q Academy. And there's sort of, once we've done this, we're going to be then obviously put the reachers out and see who's interested and then start doing education. Okay, και μετά από αυτό εδώ που έχει και ο ίδιος αύριο, you have training tomorrow, I think, here? Oh yes, and then the next 2 days I'm doing 2 classes. Sorry, I forgot. Έχει και δύο μαθήματα που θα κάνει, workshop 2 μέρες, αλλά εκτός από αυτό οργανώνει μαζί με τους ανθρώπους στη Hue Academy. Yeah. And I'm super excited about it. Έχει πολύ ενθουσιασμό. And what we're going to do is I've created a new format for my education. Έχει δημιουργήσει μια καινούρια δομή για την εκπαίδευσή του. First time I've tested it here in Greece. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσεις, θα το παρθενικό του ταξίδι εδώ στην Ελλάδα. So it's going to be a nice couple of days. I have a day off tomorrow though. Είναι πολύ ωραίο δίμερο, αύριο έχει ρεπό. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας. Yeah, it's logical because you gotta get yourself some rest. Exactly. It's been a crazy few days. Είναι 2 μέρες αρκετή τρέλα. The first day that I arrived, I didn't actually sleep. I had to get out of my house at 3 o'clock, so I stayed up, flew here, I waited till. Την πρώτη μέρα όταν ήρθε δεν κοιμήθηκε καθόλου τη βραδιά πριν γιατί η πτήση του ήταν πάρα πολύ πρωινή και έτσι ήταν direct. And this is funny because everybody watching it in TV land or in social media thinks, oh, he's staying in this hotel and oh, he's this. They're not thinking about all the little bits that go in between. The travel, no sleep, exhaustion. Λέει όλοι
το βλέπουν αυτό και από τη τηλεόραση, από το stage, αλλά δεν καταλαβαίνουν όλο αυτό που είναι ενδιάμεσο. Από το να ξεκινήσεις, να ταξιδέψεις, να έρθεις και να πω εγώ κάτι, ότι σήμερα εγώ που δούλεψα στο backstage, δούλευε όσο όλοι μας δουλέψαμε μαζί όσο αφορά από το πρωί με το βράδυ. What I'm saying is, I worked backstage today to get my show ready, but what I noticed that as much as we all work, you work as much as we all work. You were non-stop today, from the morning. From the morning, I found him in the morning when I came, and when I came out after my, you're still there, and we're still here now. Yes, yeah. Και όχι μόνο, θα προσθέσω και χθες που έκανε την πρόβα του, προχθές μάλλον, που έκανε την... Καλά το λέω? Ναι, καλά το λέω. Προχθές που έκανε την πρόβα του λοιπόν, πάνω στο stage, με κάθε λεπτομέρεια λοιπόν, ήταν σαν να έκανε όλη την παρουσίαση, μέσα στην πρόβα. He was here for your rehearsal, and you did it, and he says, what really it was amazing was that every little detail you paid attention to it was like the show was. It's interesting you say that, but that is what we're talking about. I know it's being a full-time person on this job, being a full-time educator, or being someone who has a salon and educates. Both is good, but obviously full-time. You have a routine, you have a structure, you work to it. It's very natural. Αυτό που εξηγεί, όταν είσαι dedicated, κάνεις εκπαίδευση, ότι δημιουργείς όλη τη ζωή σου γύρω από αυτό. Όλο, έχεις τη ρουτίνα σου και γύρω από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε κιόλας σιγά σιγά, θα ήθελα να μας πει γενικότερα πώς βίωσε ουσιαστικά όλη αυτή την παρουσίαση σήμερα λοιπόν εδώ και να δώσει ένα μήνυμα στους Έλληνες κομμωτές που μας παρακολουθούν μέσα από το hairdressing news. Okay, basically, to finish it off, what was the general taste that was left today for you with this, and can I δώσω και στους Έλληνες κομμωτές? Okay, what is the message and what is the feeling you want to give to the Greek hairdressers? Yeah. This has been an exciting, inspirational but friendly atmosphere, and I would love to come back if I haven't messed up today. I'm going to have to translate it. Αυτό που ήταν εδώ ήταν η ατμόσφαιρα. Can you just try to grab it again one last time? I said it's been an amazing event. Υπέροχο ήταν. Η ατμόσφαιρα πολύ θερμή, όλοι είναι πολύ θερμοί. It actually feels like a community. Είναι κοινότητα. Αυτό νιώθει εδώ, ότι είναι μια κοινότητα. And that's what's made it so special for these few days. Και αυτό που κάνει τόσο ιδιαίτερο και για τον ίδιο αυτές τις μέρες. Yeah. I can't wait for the rest of it. Δεν μπορεί να περιμένει για το άλλο. Αναμονή για το άλλο. Θέλει πώς και πώς για το επόμενο. Τέλεια. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας στο Hairfest, εννοείται και εδώ στο HairDressing News. We would like, thanking you for being here at HairDressing News and for coming to Hairfest. Thank you so much. It's my pleasure too. It's really lovely. Thank you for interviewing me. I appreciate it. You're very welcome. Thank you very much, Doug. Thanks, guys. For everything you've done for the industry, For everything you've done for the industry. Ήταν ο Barber, ο οποίος δέχτηκε να μιλήσει λοιπόν στην κάμερα του HairDressing News live και μας παρουσίασε καταπληκτικά πράγματα σήμερα. Είδατε αρκετά πράγματα μέσα από την κάμερα του HairDressing News. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλές παρουσιάσεις ακόμα μπροστά μας και θα είμαστε εδώ για να το καλύψουμε ως HairDressing News. Μέχρι λοιπόν αύριο, τα φιλιά μου σε όλους. Γεια.